La ville de Douala enregistre un peu plus de 8000 nouvelles constructions chaque année. Et 85% d'entre elles ne sont pas connues du service guichet unique de la communauté urbaine. Un défaut de permis de bâtir à l'origine de l'occupation anarchique des sols. Les gens qui construisent n'importe comment, sans un ingénieur, sans avoir vérifié si le sol peut supporter un immeuble de 10 étages, il va se conduire tôt ou tard. Donc il y a des choses qu'il faut regarder et c'est ce que nous faisons. Le permis de construire, la plaque qu'on vous donne, dit que tout cela a été regardé, a été validé. La remise symbolique des plaques de chantier ce 16 octobre à quelques mètres d'ouvrage et promoteur immobilier de Douala vise à encourager les citoyens dans le processus d'obtention d'actes d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme qui contient des dispositions réglementaires qui vous permet de déterminer avec exactitude ce que vous pouvez faire sur votre parcelle, qui vous dit si la parcelle est constructible ou non, si elle est réservée à des aménagements particuliers, si elle est dans une zone inondable, une zone industrielle ou une zone résidentielle. Nous avons déjà aujourd'hui, lorsque nous allons sur les chantiers, si nous ne trouvons pas le permis de construire, vous avez ce qu'on appelle un défaut de permis, c'est une amende. Une reconnaissance publique en prélude aux journées de l'urbanisme qui vont se tenir du 24 au 27 octobre prochain sous le thème « Planification urbaine et action citoyenne, comment construire ensemble ». 8,000 to 10,000 houses means a disturbing statistics from officials of the Douala City Council evokes more of the amount of risk on inhabitants as most of the houses constructed don't respect urban planning and construction norms. The anarchical occupation of the land surface poses a big threat, the city mayor cried out. Le Douala fait face, depuis bientôt 2 décennies, à des mutations importantes et à des défis de plus en plus complexes. He said the urbanization problem of the city of Douala could be 3 decades. One of the solutions to the anarchical construction of houses caused by poor urban planning is first the permit placards to denizens. And these are the first beneficiaries. According to the City Council, the building permit placard is proof that building owners follow the right procedure by exploiting, first of all, urban planning experts, architects, and others in the construction chain. Construction experts, if well exploited, will evade Cameroonians from collapsed buildings, landslides, erosions, and a lot more. The one who is building, making a building, has all permits he needs. How secure is that? You have on this board, you have a QR code. You know how difficult it is to duplicate the QR code. It's not easy. City Council officials used today's outing to announce the upcoming urbanization days. It has been scheduled to kick off from October 24 to the 27th, 2023. This year's event shall serve as a platform for urban planning and other building experts to exchange with the population on construction norms so as to avoid calamities like collapse of buildings, landslides, and more of such happenings in the future. In the city of Douala, some shop traders abandoned their shops to occupy the roadside, carry out their business activities. It is the case here in the Ancien Troisième neighborhood. More than 6 or 7 umbrellas, big ones, have just occupied the space. While we that sell in the shop, we pay impo, we pay OTVP and other tax. But in a day, you cannot even make sales of yourself to run other expensive that is in your hand. People say this is as a result of the unmannerly nature of some individuals. The rate of irresponsibility is at its peak. C'est un désordre tout simplement. Ce qu'il y a. It is total disorder on civic nature of individuals because people don't want to follow the instructions of the authorities of the city. Et des autorités de la ville. In a bid to put an end to this persistent phenomenon, which also leads to a congested traffic, they call on the help of the competent authorities. The government should look into it
and know how to solve that so that people that have shop can also have some sales at the end of the day. That's the only problem I find that we are facing in this major road that we are, since it's a government road. So lots of people look for a way to export their own goods. It should be noted that petite businesses carrying out their activities by the roadside is just one of the many problems causing urban disorder in the city of Douala. Water is essential to life on Earth, making up over 71% of the Earth's surface, producing food and supporting livelihoods. And celebrating the World Food Day this October 16 under the theme, Water is Life, Water is Food, Leave No One Behind. It is a clarion call to prioritize this natural gift, which is at the center of all. You therefore need timely and accurate information, knowledge and management tools, incentives and appropriate technology. They should be involved and include at all policy, planning and programming, and enabling them to use and manage precious water resources sustainably. And being a vital element in farming, the Food and Agricultural Organization is drilling farmers on very simple but efficient measures for both small and large-scale farming. We have an hydroponic system who leads fish production and vegetable production. The aim there is to use water efficiently. We also have an irrigation system, drop by drop, where water used there is coming from the fish tank. We are using that water because they have a lot of nutrients necessary for the growth of plants. The commemoration here at the Esplanade of the National Museum in Yaoundé was an opportunity for farmers to exhibit their products, with many seeking assistance to be able to produce in larger quantities. Seeking to know from the denizens on the streets of Yaoundé the quantity of water consumed per day, the answers vary from one person to another. During the day, I used to drink less than a liter, because once in a while, I prefer enjoying my beer. 1 liter in the morning. Afternoon, I drink small water. Per day, I take a liter. While some drink water only when they are thirsty, others have a regular daily routine on water consumption. Yeah, I take before eating in the morning when I wake up. Usually in the morning and in the evening, because during the day I don't have time. I'm very busy going up and down. And after meals, water is not an option for many. When enjoying my meal, I prefer a bottle of wine. A glass of wine, not a bottle, a glass of wine. And according to this gastroenterologist, the quantity of water to be consumed a day should depend on the feeding habits of an individual. If you are thirsty, drink water. But now, the quantity of water that you drink depends also on your diet. If you feed yourself on natural food, unprocessed and uncooked, with its own natural water, you do not need as much water as possible. For example, if you eat a whole pineapple, you will not be thirsty later. If you eat a whole watermelon or carrot in its raw form, you are not thirsty because they contain water. As to whether or not the excess consumption of the natural liquid has a negative effect, the medic clarifies. It is less harmful for you than drinking beer, for example. Drinking excess water is not a big deal because your kidney will help you eliminate that water very rapidly, especially if you do not have any kidney failure. He also recommends that water, which has not passed through chemical processes, remains the best for the human body. Une description toute laide de la ville de Douala en quelques secondes. Vous voyez, il y a un stationnement anarchique des motos, surtout les motos. Et de l'autre côté, les comptoirs, c'est comme si... C'est bizarre parce que, vous voyez, on construit des marchés, mais les marchés à l'intérieur sont vides, mais les gens viennent plutôt occuper les trottoirs. C'est un mal devenu chronique dans la cité économique. Les trottoirs et les chaussées disparaissent tout au long de la journée et ne réapparaissent qu'une fois la nuit tombée. Quand on voit ce qui se passe, on voit que c'est comme si le gouvernement aussi a une part de responsabilité dedans. Nous sommes des débrouillards.
Donc c'est parce qu'il n'y a pas assez des endroits que les gens viennent garer sur la route. Face à cette situation, des campagnes de sensibilisation et de répression se multiplient et les appels à l'ordre se répètent contre un phénomène qui a la peau dure. Et je profite de l'antenne que vous me donnez pour dire aux commerçants de libérer les chaussées. Au marché Madagascar, qu'ils quittent la chaussée et qu'ils entrent dans le marché. Au carrefour de Kochi, que les motocyclistes respectent les aires de stationnement prévues. Au rond-point Nyala et Japoma et Yassa, que les motocyclistes libèrent la chaussée et regagnent les aires de stationnement prévues. Les conducteurs de mototaxis, perçus aujourd'hui comme les alliés du désordre urbain dans la ville de Douala, dénoncent la lenteur dans la mise en œuvre du projet aire de stationnement, garanti par les autorités de la ville. La seule chose à faire pour le moment, c'est que la mairie fasse des efforts pour que le programme de construction de ces espaces devant accueillir les mototaximans se réalise, que ce projet aille à terme. Et ainsi, les mototaximans n'auront plus de raison pour faire le désordre. Ce projet de création d'espaces de stationnement pour mototaxis prévoit 24 emplacements dans la ville de Douala. À ce jour, seulement 4 sont disponibles et ce depuis 2021, date de son lancement. From rice, cocoyam, plantain, vegetables and fruits, there is none of these affordable in markets in the recent past. Nearly everything now in the market is expensive. Nearly everything. To afford food commodities now is not easy. So we are just managing. Because we go to oil sector, it's expensive. Food stuff like this yam, cassava, plantain, everything is not easy. Households are obliged to go the extra mile to maintain the usual feeding lifestyle and or cope with the skyrocketing prices of basic food items that hit 8.5% recently. For you to prepare a meal, a reasonable meal in the house is from 10,000 or more. This has pushed many families to either cut back on the number of meals they eat, exhaust previous savings, or accrue debts to survive. According to this nutritionist, households can adopt other strategies. We should be aware of what every season has to offer, has to do with food. Because when it's a particular season for a particular food, the cost of that food is, let's just say, a little bit low on the market. Apart from that, one advice I also give is that if you happen to have a small portion of land somewhere, you can actually cultivate some of those foods, you understand, so as not to go to the market and get them or buy them. Work on the method of conservation. You know, just imagine you go to the market, you buy, you know, your food stuff and all the rest, you get back home and then you are not able to conserve them well. And to balance their diets in the face of hardship, the experts caution families to make use of alternatives. One can decide to go for beans or soya beans instead of meat or fish, because at the end of the day, they provide similar, you know, nutrient. Apart from that, when we talk of rice, I will always advise that it's preferable, for instance, to invest on what we call whole grain rice than to buy the white one, which at the end of the day, you know, brings nothing in terms of nutrients. It is reported that 11% of the Cameroonian population face acute food insecurity that represents about 3 million people. On the occasion of World Food Day, this October 16, therefore, there is growing awareness to ensure sustainable food supply that is affordable to permit the population consume nutritious and healthy food. Une arme à feu, des munitions, des armes blanches, des produits fertilisants contrefaits, des téléviseurs, des motos et un important stock de drogue. C'est le butin de la gendarmerie nationale suite à l'opération de bouclage dans la ville de Melon ce dimanche. La fouille corporelle a permis de saisir justement ces cannabis méchants. Une centaine de personnes dans la nasse des forces de maintien de l'ordre. L'ordre doit désormais prévaloir ici. Il faut que les malfaiteurs changent de métier. Nous, on est là pour la production de la sécurité. Et tous les malfaiteurs trouveront la gendarmerie
sur leur passage. Être bandit, être voleur, être violeur, ce n'est pas un métier. C'est un métier qui vous amène tout droit en prison. La sécurité des populations appelle également à une grande collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Les populations elles-mêmes doivent contribuer à leur propre sécurité en faisant quoi? En dénonçant à la gendarmerie ou à la police toutes les personnes malveillantes, suspectes, qui sont au quartier. Des personnes identifiées ont été libérées après audition. Quant à ceux retrouvés avec des objets dangereux dans leur domicile, ils feront face à la loi. Cameroon has taken a giant step in fighting against insecurity by reinforcing security strategies in the southwest, northwest, far north, east regions, and for the entire country to remain calm and stable. Police force in Cameroon have been given a new impetus as 2,821 police inspectors and police constables have been deployed in the field to ensure the protection of persons and their goods. I'm going to say the topic on top. Respect the citizens, also respect human rights. I can do all the message I can do. I can tell to all people of my small elders, it is work, to persevere, to not be tired, to be careful and to be attentive, to listen what your elders say. These police personnel have ended their training course at the Mutengene Police Training Center. They are fit to tackle all forms of criminality, while officially hunting and, of course, training diploma to these police agents. The Delegate General for National Security urged the close to 3,000 police constables and police inspectors to be more devoted and loyal in the discharge of their functions, as indiscipline will not be tolerated, Martin Bagangeli added. I'm trained to protect civilians and their well-being, their goods. Yes. To ensure security. That's our main mission. The colorful ceremony ended with a march past. Après avoir organisé avec brio les Jeux militaires d'Abuja en 2021, l'Organisation du sport militaire en Afrique veut relancer de fort belle manière ses activités. Pendant 3 jours à Yaoundé, les membres du comité directeur de l'organisation, coiffés par le général nigérian Maikano Abdoulaye, vont procéder à une évaluation des actions menées depuis la dernière réunion tenue en 2018 à Dakar au Sénégal, en vue de la promotion du sport militaire sur le continent. Au menu des travaux ouverts ce 16 octobre 2023, la révision des statuts ainsi que la mise sur pied d'une série de réformes visant à arrimer l'OSMA aux nouvelles exigences du Conseil international du sport militaire. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, qui préside la cérémonie d'ouverture au nom du chef de l'État, se réjouit de l'excellence des relations entre le Cameroun et l'OSMA. Une relation qui porte des fruits, dont le plus visible est le siège de l'organisation implantée dans notre pays depuis 2010. L'Organisation du sport militaire pour l'Afrique est une association sportive continentale essentiellement composée de forces armées des pays africains membres. Elle a été créée en 1994 dans l'objectif de bâtir des ponts d'amitié et de coopération par le biais du sport. After years of COVID-19 and others, it is high time to revive activities of the Organization of Military Sports in Africa, OSMA. The aims and objectives of our organization is to bring the armed forces of Africa in one harmonious whole, promote peace and unity, to mix among ourselves. Instead of seeing us in a battleground, now the populace will see us in a playing ground. All the sporting activities will participate. The Continental Military Sports Organization is sitting in its 7th Board of Directors session in Yaoundé. 3 days for some 20 African member countries to discuss 2 major items. The revision of OSMA Constitution, that is status, which is the legal backbone of the organization, so as to create more visibility to OSMA within the continent and worldwide.
Number two, we would like to strategize for the launching of OSMA activities. Cameroon's commitment in military sports movement in Africa and internationally, her minister delegate at the presidency in charge of defense reiterates. It's the pride of all Cameroonian players involved who constantly dedicate themselves with faith, commitment, determination and professionalism. 2 big events announced for next year in Abuja, Nigeria. We are going to have a General Assembly which we are expecting about 45 African countries to attend in Nigeria, Abuja. That will culminate to the hosting of the African Military Games. Founded in 1994, the Organization of Military Sports in Africa, OSMA, is made up of armed forces of African member countries, organizes military games every 4 years and military championship, as well as the African Military Football Cup every 2 years. À 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun et le Sénégal, 2 équipes favoris dans la poule C, vont s'affronter en match amical ce lundi. Dans le département du Mungo, région du littoral, les supporters et fans de football estiment que cette rencontre est un galop d'essai idéal pour la future confrontation entre les 2 nations. Nous jouons le match amical avec notre adversaire, donc c'est très délicat. Parce que ici, là, ils seront en train de nous guetter et pendant ce temps, nous serons en train de les guetter. Si on met l'équipe B, ça veut dire que nous sommes en train de jouer un jeu que nous, on ne connaît pas. Parce qu'eux-mêmes, ils viennent étant prêts. Nous aussi, on doit aller aussi étant prêts. Malgré la défaite du Cameroun en match amical face à la Russie, les supporters de l'arrondissement de Mbanga pronostiquent une victoire pour le Cameroun. Avec le match contre la Russie, les Lions ont prouvé qu'ils sont déjà un peu en jambes. La préparation que les Lions indomptables sont en train de faire maintenant, on va battre ce match au moins à 1-0. Je crois que le Sénégal, cette fois-ci, est mal parti. D'ailleurs, que le Sénégal n'a jamais gagné au Cameroun, je crois que ce serait une continuité. Les fans de football attendent avec impatience cette confrontation entre Lions, avec des 2 côtés des grandes vedettes du football africain. Le match promet d'être un spectacle passionnant pour les amateurs du ballon rond. Prévu pour ce mercredi 18 octobre, le retour au Tchad de l'opposant Succès Masra est reporté au mois de novembre. Ce retour coïncidait avec l'anniversaire du Jeudi Noir où la répression d'une manifestation contre la transition avait officiellement fait 73 morts. D'où le départ de son pays. Interrogé sur ce report, Succès Masra parle d'une possibilité d'un affrontement. Pourtant, désormais, il milite pour la réconciliation dans la justice et l'égalité. Succès Masra est visé par un mandat d'arrêt international car étant la cible d'une procédure judiciaire lancée en mai par la justice de son pays et transmise à Interpol où il est accusé de tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel, atteinte à l'autorité de l'État, incitation à la haine et à un soulèvement insurrectionnel, atteinte à l'intégrité du territoire national. L'armée malienne et les rebelles du cadre stratégique permanent s'affrontent depuis ce lundi à Tessali au Mali. À l'origine de ces échanges de tirs, l'atterrissage d'un nouvel avion de l'armée malienne dans cette localité de la région de Kidal. Un enjeu immédiat de la bataille que livrent les 2 camps depuis quelques mois. Aucune victime pour l'instant n'a été signalée. Robert Mambé-Beugre est le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire. L'annonce est de la présidence ivoirienne ce lundi. Excellence M. Alassane Ouattara a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé-Beugre, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé-Beugre de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Robert Mambé-Beugre a été gouverneur du district autonome d'Abidjan. Il est l'actuel numéro 3 du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir.
Robert Mambé-Beugre est un politique de terrain. Il a joué un rôle important en pleine crise post-électorale en 2011, avec comme mission ramener la cohésion sociale et la reconstruction du Grand Abidjan. Une nomination qualifiée de surprise par les observateurs, puisque parmi les noms qui circulaient ces dernières heures, personne ne l'avait imaginé là, 11 jours après la décision de Ouattara de déposer le gouvernement. Robert Mambé-Beugre